Hello everyone, Mark here. In this video, tuloy natin yung sa promise ko na itutuloy ko rin yan sa update and delete na API. So kung last video, nag-create tayo ng create API, which is yung pag-create ng person entity natin papunta sa database. Ngayon naman is gagawa tayo ng update API. And kung may time pa, dami na rin natin yung delete. So kung sa create, ang ginamit natin is post na method. Sa update is put mapping. But before that, syempre bago tayo mag-create ng panibagong API here, dapat prepared na kaagad yung ating method. So from here, gawa tayo ng panibagong method which is, check natin sa aking kodigo, this one. Person update. But in here, dalawa yung parameters natin. Una muna is yung object na i-update natin. And the next is yung bagong information. Remember, ito yung balak nating i-update na object. Tapos, andito yung mga information ng bagong information nung i-update natin. Pag i-update na natin siya. Ayan. Okay, so nag-error kasi need natin siyang i-implement kaagad. Okay, so what do we do next? Lagyan na natin siya ng implementation. Now, first is, syempre, make sure muna natin if existing yung person na i-update natin. So, how do we do that? Make sure natin na may checker ng person if null or not. Magsasave lang tayo ng update kung hindi null yung person na i-update natin. Else, throw tayo ng exception. What kind of exception? So, gawa tayo ng panibagong package. Dito natin ilagay yung exceptions natin. Let's try to add not found exception. Not found exception, extend lang natin siya ng runtime exception. Bakit tayo nag-create ng sarili nating exception? May runtime exception naman. Ang purpose ito is para pag nakita natin kaagad to, yung system nag-throw ng not found exception, gets na natin kaagad na may hindi nahanap na object sa ating database. Ayan. Parang isang tingin mo pa lang sa pangalan niya, alam mo na kaagad yung nangyari. Unlike from here, runtime exception, it's vague, generic. So, yan. So, ginawa na natin siya ng more specific. Okay, so balik tayo sa ating method. If wala nahanap na person na i-update natin, dito tayo mag-throw ng not found exception. Okay. So, kulang siya ng dito. Ang gagawin natin is dito natin ilalagay yun sa updating na part. Now, how do we do that? So, person, let's set first name. Sa magagaling information niya sa form object. Okay. So, person, let's set middle name. Person form. Person form. Let's get first name. Dito is person form then. Let's get middle name. And then person, let's set last name. Person form last name. Now, since na-update na natin lahat, what do we do next? Save natin sa repository. Save person. Also, since nagre-return siya ang return type niya is person, i-return natin yung nire-return nito. So, since hindi na to reachable, delete na natin siya. Okay. So, ayun na. So, ang ibig sabihin nito is, kung hindi null yung person na i-update natin, update natin yung mga information niya via the information from here. Tapos, after doing that, save natin sa database, then return natin. If null yung ating person na i-update, throw tayo na not found exception. Okay? So, balik tayo sa person controller. Now that we already have an update na method, anong gagawin natin sa API?
So, una muna is syempre public string update, and then meron siyang pinagkaiba dun sa create method natin. Sa update method, dalawa rin yung kanyang parameter. First one is gamit tayo ng ID. So, string ID. But before that, lagyan din natin siya ng path variable. Itong path variable na to, magigets natin later on. Tapos, meron siyang hinihingi din na value, which is ID. Same lang din, para hindi magkalituhan. And next is, dito na yung the same with this. Post body. Copy lang natin. Save. Next is, post braces. Dito get mapping, dito post mapping. Kapag update, ang ginagamit is PutMapping. And since gumamit tayo ng path variable, lagyan natin siya ng open and close parentheses. Then, tawag dyan, quotes, double quotations, and then slash curly braces ID. So in a sense, parang ang address niya is API person ID. Tapos ilalagay natin yung ID ng, kumbaga i-connect natin yung ID ng i-update natin dito. Kapag binisit na natin sa Postman. Pero later pa yun. Okay, so anong laman ng kanyang method? Una muna is, since ID lang yung meron tayo dito, hanapin natin yung person na i-update natin via ID. And how do we do that? Person equals, wala pa tayong method to find by ID, no? Wala pa. Okay. So balik tayo sa service, gawa tayo ng person, then find by ID na method. ID. And then, tayo dito sa taas. Implement natin siya. Okay. Then, gamitin natin yung find one. Meron din ata siya find by ID. Ayun, find by ID. ID. Tapos, since optional yung kanyang return type, lagyan natin ng or else. Okay. Kung nahanap niya, i-return niya. Kung ang nakita lang niya, or kung hindi niya nahanap, na lang i-return. Okay? So, now that meron ng ganun sa service, find by ID, we can use it na. Person service, find by ID, ID. Okay. And then update to, di ba? So, person is equals to person service ulit. Update person form. So, yun yung hinihingi ito. Person form. Binigay lang natin here. Now, may kulang pa dito. Return tayo ng string, which is successfully updated person with values. With values. Actually, person get full name. Yun na yun. Okay, now try natin i-run. Pero bago i-run, i-clean install muna natin. Okay, now run. Okay, so running na siya. Now, how do we try? Palitan natin to ng put. Tapos, as you remember, meron siyang path variable with na ID. So, kumbaga, yung URL or API na gamit natin dito, dagdagan natin siya ng isa pang slash, tapos yung ID nung balak nating i-update, which is, try natin ito, si 002. Lagay natin sa Postman, 002. Now, whatever na value nilagay natin dito sa tawag dito, sa request body, yun yung magiging bagong value nitong si Sam Milagros Tamayo.
So, try nating baguhin yung sum niya as Samantha. Tapos, retain lang natin na Milagros. Tapos, ano yung last name niya? Tamayo. Okay? See the difference? Sam Milagros Tamayo yung nasa database. Ito yung balak natin i-update na information niya. Dapat, once we hit send, dapat maging Samantha na yung first name value niya. Okay? Try natin. Send. Okay, successfully updated person Samantha Milagros Tamayo. Pero ano pa lang to? Parang response pa lang. Hindi pa natin na-verify kung nag-run, kung na-update nga ba talaga. We can verify it via running this again. Okay. So, 002, Samantha Milagros Tamayo. Ibig sabihin, na-update. Okay. Now, we try it again. This one naman. Yung ginamit natin, ayun na-create natin from last time. Palitan natin ang full name niya as Juan Fernandez de la Cruz. Juan Fernandez de la Cruz. Once we hit send, dapat maging Juan Fernandez de la Cruz yung Juan Cruz Santos. Send. Okay, run natin ulit. Juan Fernandez de la Cruz na siya. Okay, so that's all in this video. Siguro in next video ko na lang yun sa delete na part. Okay, so recap tayo. Ang ginawa natin today is gumawa tayo ng update na method. Na-introduce ko yung bagong annotation which is yung PathVariable, yung dinudugtong sa ating API. Na napansin nyo dito, ito yung tatawag natin PathVariable na sinasave din natin in variable. Yan. And then in the update, una muna is hinanap muna natin kung existing yung person na check natin. Tapos if existing, saka siya i-update. Yan. Wala natin to na try yung not found exception. Now, try natin na mag-update ng 004. Notice na wala tayong 004, no? 004. Ang expectation natin dapat dito is mag-throw siya ng not found exception. Okay, internal server error. Saan natin makikita yung not found exception? Dito sa ating terminal. So you can see not found exception. Null. Ibig sabihin, wala siyang mahanap na person with an ID na 004. Okay? Yun yung purpose ito. And I guess yun lang. And then after updating, nireturn natin tong response successfully update person with the updated na values. And then we verified na working update. Okay? If you have questions, just leave them in the comment and try to answer them. That's all for today. Thank you for watching. Have a nice day. Bye.